Promo ato adesema ma ha Adom TV nsem ekosoman mu ebre no aso se de besomo Adom TV ewia Premtobre Kasee nsem ne doso yipa enso de mu akotene ya betene bi eni Emmanuel Jan nsa eguniti sanse dia ye na ewro kofa no so meboa no ewo ne fie osusu se ewra na de chen ya ne de amone manyina no waso a ede yakomu nsem ye de besomo ewo Kasee emu na Ghana Navy fon so ba mane se Nigeria de hiedu wayire won mo pechi sanso fa kwoti kwan so ya Panama ship mkotena so na won mo etu kwan ebehwe na sansem ne so ye de asomo enya no nko communication teams ma NDC amanyeko no we Stephen North and Stephen South won mabekasa senya no kreda so mo ma hwebedwani wa hyemebu no bi won mo kutupa ama wo eno ntino national anti illegal mining operation secretariat won mo kwakoto we de ahyede so sansem yi Adom trotro Premtobre Kasee nyina ka ho bi makase ne demo na ewie pay Facebook Adom TV Extra DSTV Go TV kwa insemi twegmo live for hono mo channel so www.adomonline.com ko insempe ya twegwo no ma podcast so hono ma benya biatie medin ediokatachi ejiska pa yentwa ya ho yembra ya ba said ensem nesi fatie no mehase affirmation nsem no ase emfa emamo Ghana Navy for de amane baba betudwa won mo echire mo dia fiada October bosomeda na toso adwasaba ako afimpinu wadunu wenum ne mu obi eyi won mo asutire se Nigeria de hyedu bi won mo afroye Panama ship won mo etukwantie ka se ya de se wayire won mo pechi Asami ekoso ewo tamane ne mpatam a Navy mpanimfo ekire se wo mu hwemu a wonum medikan ye ekire nipadu na wonum efri alata memu a wonum awia won ho akwakwehye ship ni mu a enkomu edwane akoma afoforo so na wo mu kire se ebra ship yi ebeduru Ghana pe na mpanimfo eye se wo bon kontren na hwehwemu yi eno enum koko hunu se nipa yi awia won ho wa akwakwehye mu a wonum yi wo mu eba atamahabo ya wodum ekwakwehye mpanimfo nsa ya immigration mpanimfo ne aposifo a wonum wo nsuo so aso wo mu wonum edu enhwemu ekoso sene be yobesan edu wakon wonchi na wonum kira saa asemi ama adadi pefe se Ghana Navy fo no wonum ani da ho yie pa na wonum aye krado so se yensuo so de ombebo ban sene be ya babonfo bia emamefre mu emfa nsuo so embedi bone bia no masa hyebo se wonum wienhwemu no a emu ensem pote no wonum be kire Ghana fo ama wonum ahunu be bia asem no pumasibre ebekwa akosie Emmanuel Jan mene wo kase edi ayene ne seguniti ya wo subuebu ni nyina na yede ade rebi okofa na de din Millicent Boni sen kombe boa no ewo ne fia efene se house help ene ya kase wo se kwasiada ene okofa se ewra no edruada me kire nyo dadro ya ade se ofu adwuma ko fie no se ne de mu nyama nyina no osu se ewra ne kokuru edeko a plasma TV brand new Samsung 65 inches your toy be se 3 months ni e bodan ho watu ana me ankasa me bie barbering shop nti me won niam bebre all the accessories are matoto including machines bibia ana me dey go box mu worth 5,000 Ghana cedis and also your coffee dem ho ni ho ana masa to 32 inches TV plasma and also so me use for barbering shop and also so brand new and also so any ho I know it's around 1,800 Ghana cedis and also so anyhow. Afi menkwara entade a omo hye ene omo mpaboa ne nyina so no wasesa emu half edeko ebo ewura kitchen my wife cooking utensils ne nema ya de no aduane ene pep so chese nema ne bebre wasesa nema ne nyina ne mu eduru kakra ene oye nipa kokko na obaye no o ka kire se 35 years afi na oko 40 years asisi adis dey amede to Adom multimedia enim ne se ombebo ame na ya hwe se de be ya yensa betimi aka sa ewraba Millicent Boni awo Gbechile Michelle Camp se de be ya yensa betimi aka ye ne mesanse ne ma no ne boyedin obasande enwumre nti Monday anopa ye nyina ye ja hokọ adwuma no na oyesa odisa ewurukase mu yi yamfa obi a waba be sa eda nti me ka kire my wife so nkonko report ewo Dansuma police station okoko report ye ama me ankasa me buy so me ko hu policeman no inspector ne kasaye nti ya frɛ na up to now yensa nka no
ya report so my agent no so no so afre na sanka no. State Housing Company Limited ye wo my Ghana ye mu wonso so akasa wo de to Ghana de hye nyina ne mu se wo mo de hye gu akwa mu wo hwe se obi biara wo de wo mo ka abro mfinhia nsie nyina no betumi ayiro mo pampe no musika akaka mu no watumi age wo kire mo de wo sika ya akaka mu no betumi abro 200 million Ghana cedis na nya de mbejai amasa sika ne nyina no akokwa. Penny Quantifer with that State Housing Company Limited ano John Bauer ene dia to just say one ma obeji je wan dan atremu no e ka no ba peso ma e ko Ghana cedi no opepe ahenu ya enye sika ketua enu nti ene wonum age ato wo ho so a wonum ede won ka no wode won so mirika tente se ne be ya ombeji won sika na omode akwakwedi dwuma woni sentrefo nhia mu ase ye e ko so won kran ene ode nsami atudwa. In a year for Greater Accra alone, we are supposed to collect close to 90 million. We are currently tracking around 50 million. If I extend this by extension to the regional capitals where we have fewer estates, to be fair, I would put the figure in excess, if you add all of the old debts, in excess of 200 million Ghana cedis that the company is owed through various different means. And we are attempting Afiyankwa puye mantam na yemu na Kibi State MA Basic School no ewo Ebuakwa South Municipality Headmaster wo hono mo ne nsembia wo de atodwa wo se ya de ba ko hande pa no ya de suafo ya ebedodo na anta embassy ko mu ni nyina ne galamse ya pendodo na do won ho ewramu nti wo de sere to abaten yanim sadama omo wona ne nko ma no ho se de be ya sa galamse yi ombetwe won ho afemu na de sua eho ahia wo mo. Kibi MA Basic School and wonum edi influential dio sonson afidida ya wonum edi akai school yi ba yemfaso a won manfo ene mofra enye firi honin pardo a watete wonum won so beye mpanimpa ewo mayimu na dwumadi a wonum edi kai afidida yi na school pani Prince Kwadwo Frimpong dia todwa se hadwene pa se school fo entren wo ho ema school emagentutiye na ebe ya se yempan su yi yebetimi aka se school ya yewomu na enkwala enemrem nkwala betimi aka se me yetru want me ma school na ohwa ne ha okese pa no eye because of say ahaye galamse area enu nti emankwala no nya ni je wo mu se won be kwa konya 200 cedis bi a day tin so abetra classroom ayo ha okese e de amayen enyo ha okese nkwanse nkwala ne ma school asenye nsunsuanso won kwala no madusua so enu na se fanya ye di ye gira so akachana nanom empanimfo a omo ka bia etimu bamu se edu ba bia si etwe ani hwe se dwumadie ya eye galamse ye de ye ntie agudie a yetu ewo mpatem ha na emom na agudie ni bi ho no mo a yetu a ye betimi ade na asifom a esabi adwuma ye mu nkoro no nfie dunwotwe a onye adwuma enti akolo class 5 class 6 JHS etimi fa head opportunity ekotu galamse a ekire osane akola na ye pene da ache afa enwachi Ebuakwa South mensini enwumesua krachi comfort oforiapia enso dia chawpa ato mpanimfo anim so modern so dia teacher fo bebre beba mpatam ho na wato wona petin se na be ya adesua ebe fa ntoma pefra ewo ho ya ne ameka say yen teacher deficit yen teacher fo ni bi ebi atukwan ebi age release ko eti emra wo fimu na wo kosa no e creative vacancies ewo ho enti eno na ye number 1 challenger ewo Ebuakwa South ye jinyame ye di say recruitment ebeba no ye betimi enya enough na etimi aboa na akwala no nso ko school na teacher ni wo ho kire na ade ha owofo ni akwala no eni gi say the next day no obesiesie no ho say ko school. Communications team National Democratic Congress and this amanyoko no West North and West South half mantam ne mu senya no creda se won momra shebedwani ya wegina mu ema wona West North and South wono na ashema budukutu pa ye no nte no nine mos won munyumadi e koso ho no so nkoto nhye won so na won sai no Kitahudi eba fotenefo a wonu mu wendi samanyekuo ni mu West North ne West South abato mpesua so half mantemu eno mu de atodwa se sobo ya wonu mu de abo mrahebidafo mienu a wonu mu wonpotem ho no se won mu akọ amampanifo a won mu ewa behwetu galamse ase wonpotem ho ono wankosi agan de won sakeka won enya no kura kura ente sa
bibia ne wa onunyafo Kolenzada ne yenua Ebeneza Kwaku do obeye amana sorete onu ankasa na aban a owo mu a opesa aban bedi yie na ono so anya nyina so ebe nwanwa beye den se sima enum emu yenua Ebeneza Kwaku ado betumi afrefre mrantie mebunu aye metrikatikatiri beburu ahansia ede abase yene asojafo meko owie no wagina so de achawpa ato bambo mu mpanifo anim so moden tenhwemu biara ye so wonum ye wasem ne ho na asem no no kure ebeda adie no omo emfa mra bonten na ganafo nyina ehunu no kure e wasem no mu wo kire se so mo ye nhwemu no so a womra bia ya asem ni si ye pote ho no wonfa wani ko twa wisi emehwe se na edwumadie no ana asem ni si tie ho na watumi agina so eda nhwemu ni ye ama asem no kure aba bonten yesre ni aka kire wona wo ye nhwehwemu wona ensam hye won sase omuntua namon emra hwediem aprosifo wa ha timemfo wa ha no mankasa omunim diemu omufam hwemu meto ehwe ento hwe hun se yampasa ayebo apayo ena obi frefre dom se ye ne aban aye ne nkrabata bia wate se ye mfansi galam se ano no ye ne omukodi asie se na be ya aban nanim onyam ema nti yesra se ensantwerefo ene wona aka nyina ya aprosifo yesi adifo obi a investigation ye baby ano omunyina ntua na mon emre hwidim na omunkwa broni krum na yenkwa hwehwemu na yenkwa hu se bia na ye kasa ye garam se site ne senete na ne yesi ye no na ye boapayo se oye omamu anase ya boabo adoma no se ye ne abai nkrofo ekwa akodi aye Bayanto ayensem no so na senior mass education officer social welfare ewo Gumwa West mesne mu Douglas Ansa ne semo de atodwa o se de Gumwa West mabro no mo bi nipa no mo bi mayaka de toto mo na na ma ne mo so pan yi nte ho ahia se mpanyefo betumi aso ye gina bra ne hyehye onfengu akwa mo na nkuntia. Senior Mass Education Officer yo apam social welfare ninsembia wode yatojo sesede emofrankuma watch won mo efemu ade won mu yenkuru tujuma na biem soso no emperanye siasifa ma ne muso no eyade bi ha adwen pan yi ntoda de serefutu ma batan se wo ni enko wo ema no ho se de bia sana ma we nyina no etu betumi etwa early marriage, rape, teenage pregnancy, child labor, child abuse. I can say a lot. Child labor. All these things are going on in the Gumwa West, not Takwa here alone, Gumwa West. Really. I remember me obi the iron crash in the name manager. Mami with the minna ni 2 and more debia and I na mi drono Emma me arrest. So what I say. And you know kwa Bruce is interested no matter be brave or honmo. Obi o wo kra no hu ne mother child custody another one. Child custody be o ageneba. Not na odnadwane ko your trafficking ne ade nyina wom na no wesiye Maria Charitable Trust Foundation won mo panyini Maria Lemon and sweka de kan ho say is that the community should work more with the gender equality, and that means it will help women maybe to get as an employee somewhere or a salesperson or something like that, so the money turnover will come back to the area, and I think we see an increase of jobs since we start 5 years ago with these seminars. The kura mono kebumu fo bin so e wo komo atakwa de twa to se na oba no bro sware no ohu ne da chi a o ma ho kwan na sebe anama o tida emba saa so na member no so wo da chi a wo nkere pobi na wa wie nkwe wie prison nti dam cheche ne babu ama ya nkasa ye fa hodi na ye tumpon so abobo anya papa ya mafran sine wonanto basa na meku bobo adi no abo ma fra me sese ye from a adechi na de say ye from a wo mo ba ye nche me yin wudi nko Germany won mo mampanyini eye Frank Walter ebepiem ewo my Ghana emu ene obedru ye no Ghana mampanyini John Dramani Mahama bo Jennifer so mana kwa basoronko anso hono mu a German aban no wa shebo 65 million euros o de babe bo nwumadi ahodo ekoso man mo se de be ye mpuntio ebetumi akoso nenso ni nyina mu no wo twen se mrahye bedwafie ye wo German man mu no betumi agye atomo German President Edin Strashe abepiemu ewo Ghana enamiensa omampanin John Dramani Mahama kasa wodi tudwa se wo hwe Ghana ne Germany enkabuma eyade a ekoni nimpa wo chirimu a wo mo bekosoa ne Germany edin sanwo so pa ne yade abeboa amampuntu aba oman Ghana. Germany has remained a steadfast and reliable partner supporting Ghana's development
through technical and financial cooperation in key sectors such as health, education, vocational and technical training, renewable energy, good governance, and peacekeeping. These interventions have contributed immensely to our institutional development, youth empowerment, and sustainable growth. During our extensive bilateral discussions this morning, President Steinmeier and I reviewed the current state of Ghana-Germany relations with great satisfaction, and we identified new and expanded pathways for our collaboration. We reaffirmed the strong bonds of friendship between our two countries, and these bonds are rooted in mutual respect, shared democratic values, human rights, the rule of law, and a common vision for peace, prosperity, and sustainable development. Omampini esan so editu wonenim sene Ghana sikasem eko enhihyeya aban no ediegu akwan mu a resetting Ghana agenda eko ninim no. I briefed President Steinmeier thoroughly on Ghana's current economic situation and our resetting Ghana agenda, which aims to restore macroeconomic stability, foster inclusive and sustainable growth, and tackle corruption, improve public financial management, and rebuild investor confidence in our economy. And I'm pleased to report that we're making tangible progress on this agenda, and the early signs are promising. Afimpinu aduonu wenom UN Climate Change Conference panyo forward hahye so na Ghana mampanyini John Dramani Mahama kopie dwumadie no ase wode to amanhodo a wonmo ehunu amane pan yi ewo niema esenfra ma esensase eho se eho abahia so betumi ateseke bie mu odru ede yato no se de beye bana se wiem ne sakra won ho enkokyere wo mu. Abra mampeni John Dramani Mahama eshia Germany mampeni wadi tudwa se Premtobre Kasee a womo abrochire esika womode boa ewiemu sakraye kwan a wombefa so akwetia no enam se sankroyi atwe wono ho efi amuanimu ntinu eyade a ehadwene pa titiu ene bibiman Ghana kan ho bi eno ntinu wode atudwa se afiwe COP30 ebekoso ewo Brazil eho behia pa se mpenifo ekwa womutimi kabi na emwa etimi eba. For Africa, our main issue with the COP is that the funding gaps that exist, Africa is the least able to cover those funding gaps, and persistently pledges in terms of assisting with adaptation and in terms of assisting with the whole fight against climate change have not been forthcoming, especially from the global north. We go to COP, pledges are made, but unfortunately we're very short on delivery. And so we will continue to advocate that for the countries that have been the biggest polluters, they should step forward and put the cash up front so that everybody can draw from that fund to be able to ameliorate some of the adverse effects that we have. Osan editu dwase ewiemu sachae eyade a ehai bibiman pa na honsunsuaso ni bi ene ensuoyiri ejahihye ene de ka ho bi. Africa is in a peculiar situation because we're suffering some of the most adverse effects of climate change. We have desertification, the Sahara is expanding. We have dry spells. And so rains are unpredictable. We have flooding, we have bushfires, and so many other adverse effects from climate change. And yet, we contributed the least to the current situation that we face. We have tidal waves that are washing away our coastal communities and all that. Also afọ ba manie so de aba betudwa wo chiremu ade omu eguso a biobi won mu eye ho adwuma se de be ya postal na career service nso ye betumi abemu ewo my Ghana emu na so ho abehia pan yi se won mu adidi dwuma nyina no betumi atwa won mu esika a register se de be ye ho dwumadi no e betumi akonsakra ye omu pene nyina no so no betumi ho.
Minister of Communication Samuel Nati George ene ade atudwa say wono ma Korea Service Riders anase omanfo wono mu twi ehyen ahodo ade omanfo enema ema wono mu nyina akwakusi iproboso mene de dikan wa fimpino no dunu nsia no mu say wono mo enhwa na wonfo wondi nko aban kratamu na tumi krata bi se de ma wono mo yemfa ma won anyesa anhwa na odwuma betumi abo wono mo. And the current fees and charges that will come, and that's why we put a moratorium on enforcement. And then said that once we are able to pass the new fees, in the first 3 months of next year, we would expect that all of them do the needful and register. Enforcement, we announced, will start on the 1st of April 2026. So we're hoping to get the fees dropped in the fees and charges, because again, like I'm saying, if you look at the reality, those fees appear to be too punitive. If you're asking a rider to pay equivalent of 200 working days of his earnings as a regulatory fee, that in itself lends to people not complying with the regulation. Enrichino wasani nsemusi eko edema opretesa wono ena Korea Services so wono mo dia in collaboration with the Ghana Police Service. But what we've chosen to do is to put a moratorium. We spoke with the board and the executive secretary. We've put a moratorium till the end of the year for everyone to get themselves licensed, either as an independent operator or under a fleet management operation certification. Oma yentua yensem no weso na se beye na nwumadi ekoso emu betumi ada honom kama kontabo nso betumi akoso na bibia nso so no ededa na akwam ni tena Ghana Journalists Association panyefo esre se eye MDHI bill 2025 no panyefo betumi atwentwen somre no mfa bi nka ho na bibia no etumi koye. President Emma Ghana Journalists Association Albert Kwabena Jumfo kasa won sentrofo nhyiemu ase no wode atudwa se nhyehyeye aban no ede egu akwam so obema ekwan mu ada ho womo kasa wo abefo kwan so intro kwan so ene de ensem fata womo de mra bi eba eye misinformation, disinformation, hate speech, publication of offensive materials bill 2025 no ekame ayese aban no eji insentrofo eye GG ifo efrimu wo hwese aban no ebetwentwen so na wo nso edimu akotini bi. We are all witnesses to happenings online and offline, good and bad. We cannot deny that there are unacceptable materials in the traditional and new media platforms. Even though the GJA acknowledges the urgent need to stem the rising tide of misinformation, disinformation, and hate speech, the association firmly rejects any legislative process that excludes key stakeholders or threatens constitutionally guaranteed freedom of expression. It is legitimate fears that the legislation, if passed in its current form or through a rash process, could inadvertently weaponize state power against the media and silence critical voices. Even if this current government has no intention of weaponizing such legislation, a subsequent government may. What signed ya to just say Cyber Security Amendment Bill 2025 a free a year Ministry of Communication and also no a when she be wa e won be here pass a woman consultation. Though the bill is presented as an instrument to fight cybercrime, the draft contains vaguely offenses or worded offenses. It contains vaguely worded offenses, expanded state powers, and broad enforcement tools that without robust safeguards for us risk being used to undermine journalism, criminalize legitimate online reporting, enable surveillance of journalists and sources, and undermine press freedom. Mesnikrache Kwawu West Tamimu Halidu Washebo was here in Chekran or Hene Musem Koko Boshanti Pap or Babas Moonwine Recreational Center. Aban krachipeni owo Kwawu West Tamimu Halidu ene ede atudwa se Boboshanti Pabe no won koko won mabedane ani ede ye biaya omanfo betimi akakotena wonpo ede atwudwo won mo eho Boboshanti Pabe ye kan wasemi be sebo me kakra ni ena won mo ebubutuguye ni nyina enam enema bone ahodo bia na ekoso ewo saa bia ye hono mo Boboshanti area hono yakohu nananom omakwa yuho amaye ese anamopa bia ebetimatu near develop on into
nti yɛde ma PPP sɛ obi biara ɔgye sɛ na hoɔden wo sikasɛm obetima besi no ɔmbesi ne commercial hub yɛbɛsan ayɛ ne recreational center yɛbɛsan ade what we call lorry station and a school kakraba na ho ayɛ krabɛhwɛ to hwɛ plan no 3D na ɔmo de bae no a wo test you say kwa wasi ani so ade hu sɛ ɔhɔ ebɛm na ayɛ krabɛhwɛ. Ɛhɔ na municipal coordinator Daniel Nkrumah nso de to just say ne Nkoko Central Market wɔn mo de ba be man krankre edwumakuo se ne be ya wɔn betumi aboa na wɔsi ne ntem so e de amomanfo. Yɛhwɛ last year Nkoko Central Market ɛto pai ɛma kyese dwadifo no ho kyere wɔn yie ɛyɛ market esi ya kyɛ yie ne hu sɛ ɔhaw bebre na wɔ market hɔ sɛ nsuo tɔ a ɔmo ho kyere wɔn atɛkyɛ ɛne nneɛma bebre nneɛma ɛnkɔ yie wɔ market hɔ ɛne nti no sɛ mpanyinfoɔ sɛ abada hɔ a wɔntena hɔ ma wɔn kaw nti no yɛhu sɛ private sector ɛde wɔn ho bɛdɔm yɛn a ne yɛka bɔ mu a etu saa na mo no a ɛbɛboa ma market no ayɛ fɛ sɛ ɔhwɛ plan na yɛpɛ siesie na ɛfɛ yie na ɛbɛboa ama business aha paa kwawu paa no wɔn mu nim ha no wɔn nim sɛ business wɔ ha saa. Also afa be de chiri yo hwa memmonko ma esoma hodo na mamre ho nsem so ahene nsem so wo no mudin retana odole so de to MMDCs ye wo man mu nyina ne mo so mo homodin ase special planning guidelines fufu ye mo de abe wetumi de dwuma san se beboa amase ye dan kra no mo sie kwan abededemu. Land Use and Spatial Planning Authority, LUSPA, share local government, ase GIZ, edin shishe guakwem asowona se ama eniema womu bitimi edi abom patemu ban ama wada hono woma yemu nsachiremu na dwumedi ekoso ewon kran osoafo abedichi a ono na hwe local government enwon nsem so edi efutu sem se ema MMDCs. Omo ye presidents representatives omujina president and name what district bia na omo wo tumi no if say krata wo ho a kire say obia obey development bia no esese otumi kwa assembly no intimation mo kran say obi ni krata say development bia you as an assembly no esese wo kom na wo stop no na kwan esese ofa so ayetene ne kwan no wo hwe say obefa sa kwan ne so din ema MMDCs enso edin sem say etudwa. This is timely. Say you be BBC bet me a guide operation, especially the first say we are about as a document, it's a revised document. However, BBA revised is about reorganizing it for the better. Component manager GIZ edit to just say ne hu hia pa se wo mo eso na se wo mo di sika ene workshop ebinium. In a very close relationship with the LUSPA, the Land Use and Spatial Planning Authority, to review the guidelines that were already existing. So it was the guidelines from 2011. So we've worked in close collaboration with them. We've also organized and supported, in collaboration with LUSPA, several different workshops involving the different institutions, agencies and ministries that are having specific standards that needs to be taken into consideration in the guidelines. And in that sense, we did several workshops to include their different standards and also revise the guideline. I'm a member of Adom TV. We are Premtobre Kasee. So the Adom Adom Chosue the Nibechile or Sapiman and Noe won Kramantam Nimu Yaman Boni Prince Owusu Sidoko Pimu Hono Mebnobi one more for the Yacha Shaso is answer one someone here for bridge the Wusako and it be more aid in common. Also to make us some or baby hour. Yeah, and then no actually say one more any abrepa. All right, Utie a year Sapema Manfo and a woman any abreko. Mrs. Sapema, Mrs.
Mfanche yesi entumi amfanso fidie no etwetwa sinti ne wo mo yesa so akọ na de ekoso wasapema na jawusu ede asom ye yemfi honom na yemfi ani nkyere mu nsem foforo yemu na endi semanyoko no zongo kokos ye wo ewitu senya is peso asom finfi mantam ne mo wo mo ani abre wo mo peso ane so mpanyefo mmrahwe bedwani na mensni krache yeso pan yi wo se abram mpanyefo nyina wo mo ewi ni ye no mo nya tumi no wo mo ani ama wo mo ya appointments wa mo baby afọ manhye Taswa zongo ward NDC executives na wo hey after the election ya say ya neglect zongo ward ade nso em say ye chaade a wadwuma wa ye no na ye hwe na ade ma ho bibi but upon ho a adwuma ya ye wa ha during election ye prapra ye nkofo ni bi ebinu ye chesu omu dituo nyina ye gina so ya ye but opportunity bia e ba zongo e ba constituency mu di zongo ward ya neglect ye ya zongo ward executive and this executive ya neglect ye totally opportunities bia e ba constituency mu zongo ward ye ma bi na abana ye call enu uhwe voter zongo ward e ma enu a suchen ward bia in fact the vote difference near 5,000 but zongo ward alone pollute the difference 2,190 ama ebrum buefu ye buefu ankasa omo ansori na omo ya bibi mfawo a de bebe kire bia no ma omo bre mi zongo ward bia in the school feeding by ya ma omo ni ebimu na ache na omo ye ejuma no obi wa owo yemu ye pai ni ti during election ye nua ba ku ye di tuo di nechi mi kasa mi ye botuo 3 times e wo miti so nti sinka me wu a nka chese ma ye nkosi wu se mo am bad down am be ye bibi e bia kaso am be kasa ye din ase dada ade a ye be ye no e be san ye dimboni sam je fini card ni so ata se hwe ni no mani ne go chiri mi dis crash na chi wo the office say o crash ejuma na ya manasi wanya bebiti tinu ebe ya anka misu yempa bebi information o si on to me boami mi tell me ba on ni mu hwi ya wo ifidu otibe e papa anya una say ndisi baba ejuma no na osre mi ya mi ba de asre mi fie no ti wu ka mo se fie met me atra national security abakuro mu anu ya edi ya ese yente ya te akosho obi mu nsa enyo obi ada roman ka ye shimi dan ka ho na the party aba me dan want if MC ni bodyguard a odi nechi on kan kire me say wonye MPP ni akwala okro so carpet no bae 2016 2020 oka wo mu a wo ba wo dupanpe bebu ye bra na okasa after me torik oka wo mu a ye ma awokum si ma ko bu ye nua a wo torik ye bra peni no Ini yo nyanchire nyase na na edu jenfi komani ne sembi odi atodwa oso man ni nyina pese hu mpuntuo de hu hia pa san krankro nyumaku aboafo adomfo betumi aboaboan no aso aban no wasne na nkronkoma wo man mo no watumi de mpuntuo nso so akodomo mo Nyanche ni ase nkoso hene eye nana eduja mfikumani berima kese na wode afutu ama wona wonsem wo bie se wommo aban ewo man chichire mu sade ebe ya Ghana bitmanyini ewo mpuntuo mu ntentem kire se ka wona wonsem wo bie no ehwe na nke hawa ewo mpotem wotetie no wo so ano anke beboa pa wode nsem we to Adom Kasee nim wobra ukobie bo ho ano de ma chebi kurukuma bi a eno wo fen so south man sinim sade ebe nso hawo no eso betimi ate ewo pom ho ozo sawo sikani a du se wo ye party a nko akoye sawo so ye defo a se du se wo ye yi a nko akoye wayi kire se eye nipa ene ye de ye bibia na nko woni che na wuni awe aho a ene na wi ase ne kwaye ko ne sen eti me ye bibia so so ye na me pese be ye dia dodo na beja ho mfaso na omumma papayo ene ye yo ene nipa kanko ene omofre na omunye pese me nkumenya na omunye dia ebe ye afofo so be free baabi aba be ye bi e dia boy wo mu pese me nuanu mu nyina se ebi ya the fall echeme ebi be ya be ya the fault na se nyame bo na otumo nsem so a mon kan nchirima na mo so ma yesa na ye nse na ho e dia mada ta me hira mu enye nsuo nko an obi ano de ma wo mu wasanso mo mu sika esom Ghana sika 50,000 Ghana cedis ne pragia ba akwe na Kofi Asamo oyo hene e wo chebi a wo offensive south da asese adia nkoso nyankyerenya koso hene na ebidensi abayama chebi kuro
ebi si da obebi ye kwai obetu nsuo obeche school for books ade awaye no agi ne nsem o ba no osekuta pradia se ye fame kuro no enye mko nyana be de waye sika bi wo ha e sika mum onu sika ade me ho so nye sika mum ade awaye no ebi si da ye da na se onkunko na minsa amesa so nyina so yem twan ho ne ngia bofo nkrato ye ba nsem ne biaka e be sade ato amoso. Right, fantastic afternoon. I was saying, so yeah, twice. I would even send the Premtobre Kasee. Somebody toss. There's a fata salty, and they by near Benada. Pujaye, there be none bude, and ne Burum, because I Benada. Yes, and of course, and then UEFA Champions League night. There's Liverpool and Real Madrid at Anfield, and then the amount for say goes bisu. But this is the Champions League. When you had the Kuguswa, it may be you to home your Kasa won't your fro, your body auntie, your body auntie. There's someone more to a abrocha, almost some Modino. Makofa Enestapia, Pipa no de edwuma on se friend akwasi amankwa ote ho Enestapia friend sa on te so nim se on send ni o de sa ni abonaba eti se na de keka kone de am say and the goals besu Anfield but still Liverpool for ya mu omo edi ya Diego Yota wu no am say akomo dedi mu na se obi oben emfi mu da obeka se ye kana dodo ye kama ne broso. You don't know what you are saying. Share, tell me I'm a fuffle say. Na my boy, my number, all my guys say, yee. Be your own. Na yota, we Real a continent almost so, I don't ref cut so. The Quambia sono, almost on the Fravesi, be got to home. Oh, Naya, who say, Xabi Alonso, you are bought Tim Nepay. Liverpool sanso na Trent Alexander-Arnold so abope na damfo no kwa ono na omodidi so ene munya dokono bia omo osmosis e wadwum ha de bia me kase me timaduane so oba radio ajaja TV obekwa koyi o bike obekọ no atoko obi ne baire ade so me timi maduane so tufa hwinum se ode be ba so no abotre dada ahwe ase eti omokoye na chese kwambia so na areho sem omode toto ho a ayefete na nwumre de minim sa areho enti no omma Liverpool asha metri bia da areho aba nti uri mana ni age kakra te bia na Liverpool bo matim asha mo fa areho no mfa ho na mo fa ntem fast because mo bre dodo mo bre oh well Andrew Nana obi akono de ani odompo so Samini nano ye ko ayaya yi legon obi akore na Onana chese wo jini di wo it ayo take you hell oji board Onana pass Onana mo tete no ball straight zin pa ne strike anaji ye zin pa ahye no Onana ya assist se nko oji ball no a obaji no otwe so no okoni kuro mu no mo bo sa woncheni no a wono a obobor ne bio onye keeper o toni mbo to oji ball no piema ne omosi akwedi boy yi kwan ode ball ne kwan ba no nim de oye say no was sporty pa beautiful assist she defender is was papa nipa mi no makoya for goalkeeper no so abesin ko ma Onana jinidin ye so ko take wo dia ene ejai yes Mr Assistant kasa obon says zin na ko strike all state ti mo amaka nyina mpa ba bi na so Onana jinidin ti United phone am say mo de mo hunu yusu yi a take ho chairman omo yusu ni yi papa straight to onuachu ti mi share ball no a na nya sam keto akra ti chairman ya de mo mpene ne Ebnada Champions League beba so nyumre metiatia mu nyumre commentary tenense se metiatia mbebere wewie me gemu de makatachi na watu aso okay kambaka sembi majai mene ne keju ara Premtobre Kasee dubuadi afe yenko ya Adom chocho so uso kopie mu WhatsApp ma no ne omanfo mo bi edin komo mani abresa krodo mo nyina hyeko jan esanse omo so mo hia for bridge timpanyefo embra wo mo sra be mo de ye kira hye so nti usu otimenka so mo bia wo no na my demonstration chencherenche enu nti na yen no mafre ya yabe yo dedi kan meda tifu nya ase e ene de yi me sabe ma jase hini me ndi ni dromo the first sabe ma jase hini kwa ya aban ebeye no aban ni ye trance e wa ko bi man e na on science on kan chese on be food on be road 10 in 10 out esunye pa ama dem bibiri akofom
ɛna mo kyerɛ yɛn sɛ ɔmo food bridges wɔ kwan so ɛna kyerɛ wɔn sɛ yɛn hia bi ɛwɔ Sapman ɔmo si ɛbɛsi Toman ɛna kyerɛ Toman ɛne Sapman no Sapman na population wɔ paa because kuro a ɛwɔ Sapman akyi a road ɛsɛ bɔ ɔmo dɔɔso paa yi nti sɛ Sapman nyɛ bi a ɛbɛha in fact ahemfo nyina na ahyia yi ɛna mo kan sɛ okay ɔmo bɛma yɛn baako nti ɔmo hyia road n'ase no yɛadwi nyina nim sɛ ɔmo aka no ɔmo yɛ na ɛwɔ MPP regime ɛna ɔmo hyɛ nsa abɔ no ɛna ɔmo yɛ afi wɔn no ɛɛba no ɛmo sɛ wɔ kɛse bi ba a ɔmo nya atɛn biara sɛ ɔmo bɛma yɛn food bridge ni bi ɔhɔ na ahemfo no yɛhyia yi ɛna letter ɛkɔma MCE no ɛkyɛ wɔn sɛ bɔ hyɛ yɛn bɔ abira ɛbɛhyɛ road n'ase no sɛ ɔmo yɛ food bridge na the way a wɔn no yi ba no it seems like mo no yɛ fi yɛ nti yɛ kae mo ɛna ɛkɔ Manipoma ɛno nso ɛno kɔ kan yɛ ɔmo sɛ okay ɔmo bɛyɛ ba yɛ afɛ road no ɛɛba a ɔmo no yɛ fi food bi ni so yɛ anka yɛn ho a ɛbɛyɛ den latest akɔ bibi ɛsɛ latest kɔ bia latest akɔ hɔ gbɔsɛ bi ntumi nsɔre sɛ woyɛ demonstration straight mmara wɔ hɔ. ɛnɛ mo yɛ demonstration a mo hyia MC na ɔsi sɛ. MC ahyɛ bɔ sɛ ɔmo bɛyɛ ama yɛ. nti ɔmo anya adeɛ na mbɛyɛ. ɔmo anya 2 weeks bɛɛ pɛ yɛbɛtie mmuayɛ bi amba 2 weeks a yɛbɛsan yɛ bio. ɔwurade wɔn nso so wadwe nkyerɛ. meda wɔn se meda tiefoɔ nyinaa se me ma dwe nkyerɛ ne sɛ sɛnea gyase hene ka no saa pɛpɛɛpɛ ɔmo ahyɛ yɛn bɔ sɛ ɔmo bɛyɛ ama yɛn ɛna adwo sɛ yɛne MCE ahyia yɛ meeting ɛna ɔka si so sɛ yɛde ɔmo bɛyɛ na yɛ president ankasa ama ɔmo go ahead sɛ ɔmo nhwɛ na ɔmo nyɛ ma yɛn maa mmom ɛyɛ bɔhyɛ sɛ bɛba sɛ ɛmma ɛna kwan no so yɛa na ɔmo yɛ kwan so ɛsɛ biara bi kɔ abiase atiaman do blogon no ɔmo wutumi fa akora kɔkɔ aso a. alright assemblyman so wɔ ha wɔn nso kɛbi wadwe fa asɛm yi wɔn onua no mu. yo me nua we deɛ me deɛ mfoni na me pɛ sɛ me de kyerɛ yɛahwɛfoɔ yɛda yɛahwɛfoɔ ne yɛtiefoɔ ase pictures we yɛ ɔmo a sɛbi kwan no yɛnwie yɛ mpo no kaa no abɔ ɔmo ama ɔmo ewu maame wei anɔpa tutuutu ɔkɔ kurom kaa bɔ no papa wei ohwɛ a ne ba ɛwɔ keegi sisi a me ne wɔ kasa yi wewu kɔ yaya ama ne ba n'aka wɔn na ɛbɛhwɛ ne ba no ti yɛsrɛ aban aha yɛ economic hub edwuma wɔ ha paa yie ohwɛ Shikontele a China mall wɔ hɔ yɛn nuanom ketewa befiri SS aba abɛka sɛ bronya abɛn ti yɛ twa kwan mu akɔ hwɛ adeɛ wɔ China mall na kaa bɛbobɔ ɔmo a yɛda akyi ne nea yɛmmerɛ wɔ abɛkɔ market ɔmo bɛkɔ akɔ ayarehwɛ ɛwɔ nsawam kaa bɛbɔ ɔmo a na yɛn a yɛbɛ ahen ne yɛbɛka ɛwɔ kurom ha ti yɛsrɛ aban wei a esi no esi wɔ Madina esi wɔ La Paz yɛmpɛ sɛ ebesi wɔ Sapel. alright memfa ɔbaa baako ntwa toɔ no ɔno nso ɛnyɛ ne tew ɛsɛ na ɛsɛ mu sisi mmaa no mmɛma nko a woso yɛ ɔbaade na wadwe nkyerɛ. atɔ mi o de nyɛ Sapel ma nyɛ obi gyi mi fi ake wɔ na agba fi o ko ni ngba wɔ na ni wɔ nupa yɛ hwie ɔmo ma hwie fi o ma si sɛ ake si tafra kyɛ nyɛ ma kɔ ake atɔman tɔman footbridge ni Shikontele pon bɛɛko Sapel ma wulu ka di ama sama ba Sapel ma wɔ bɛɛko ewo ŋmene wala kyɛ wɔ jegba wɔ hyehyɛ ake ŋmene lɛ bɛ ni onupa yɛ ba fɛ vi ka ma pɔ ba do si ŋmene wɔ ba fɛ eja ke se to wɔ ma ne wɔ hwie 2 months ne wɔ fɛ ko kɛ na me ka o we should rest assured waka wonu wata shi 2 months e beri wa na bia na ni mecho ameba tigbe ni to aka sha meka wa efe enoko agbele gota bibio ko ye bia ni gota ko ba no chomo ba musun shambo yeme joma ko te ko no chomo akala ka mami enya force ntumi a afi yɛhwɛ ne gye kaseɛ na ɔkyeame kofi nso so nkane bi a etwam na wɔka eku yɛ ɔfon sɛ akyeame yɛ ho na ne nsɛm bi ɔde to dwame ne da show time so kyerɛ mu sɛ ɔmo time no na akyɛsɛ mu go de ma ɔmo esan na TV station akɔkɔyɛ ba akɔpɛ nti sɛ wo break through wo tumi akisɛle wo de wo yɛ mu no na ɛfo ne nhyɛ da nyɛ den sa there were pros and cons yeah time no na to break through wasn't that difficult because that broadcast stations ni sha so when you about to Tomo na GBC for you video na board no kwatnas no mo hwe no ma hu so baby a shake no mo ka kire say fe ye be ya ma wa hit enye dey because
because there was no, a lot of alternatives, no. Yeah, the towa obiere, so people get to know you quicker. But then the difficulty is platforms need us. Into who are you who are doing TV? No will be sure no any TV or the channel them until we case. You get my point. Internet to reach everybody has become much more difficult. But then there are also other engines, TikTok, Facebook, blah 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 blah. Into we are ready now say Tomu or Homawa. Nafa. Into we had it a little easier to say they're not Kwame Kanu. And it was easy to get there. I remember saying one show you show with GTV. Okay. Which is Miss Ghana qualifier. Sunyane ni akwa performance no. And omuyi wo GBC. Omuyi ya ni yenya producer because then people saw that we were serious. And yenya executive producer who was willing to put his money behind us. So na Adom Kasee amede sumye no mefa ne nyina no wensi mo abofo adwumaifo ya me nhira mo pi medin edwakatechi eji sikapa makramo.